Dear students, today we are going to learning about educational technology related one of the most and basic aspect concept, meaning and definitions. Fine. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಯು. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, next. Okay, fine. So, dear student, as I said it now, just before few minutes, today we are going to learning about educational technology, its meaning, concept and definition. Let us move on to few basic lines here. Education technology, sometimes shortened to edutech or edtech. It is a wide field. Therefore, one can find many definitions, some of which are conflicting. So listen here. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಜುಟೆಕ್ ಆರ್ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೈಡನ್ಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವೈಡನ್ಡ್. Therefore, one can find many definitions, some of which are conflicting. Here, mainly the educationist or educational technologist or those who are experienced as scholarly person in the field of education technology, they have put forth earlier the number of definitions. They are having the similarities and synonymous in their meanings and the perspectives, but some are conflicting. So therefore, we cannot find any uniformity in the defining the what is meant by the educational technology. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವು, ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯೂಸ್, ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ one educationist's perspectives or the views are contradictory to the another person who has given the definition. Therefore, in this case, we cannot find a uniformity among the definitions given by the technologist or educationist. Education technology and as an academic field can be considered either as a design science or as a collection of different research interests addressing fundamental issues of learning, teaching, and social organization. So if we go through this education technology, surely it is concerned with the field of the academics. Here, this is a design science. We are mainly talking about the education technology as design science because here we are going to designing all the aspect, whether it is teaching side, whether it is classroom management side, whether it is evaluation task, whatever it comes across in the educational field. First we are going to designing and planning out, and we are making the certain framework in relation to that one.
Not only that one, here we are going to addressing the fundamental issues of learning, teaching, and social organization. Learning which is takes place amongst the student, that is the utmost and ultimate goal of our teaching. So therefore, whatever the problems that we are encountering in the classroom are making the student to learn, or making the teaching through which we are imparting the knowledge. So whatever the problems we are facing, that will be remedied. And this social organization, as we say that always the classroom is the social organizations, we are going to dealing with the students with social virtues. So these will be addressed in the four walls of the classroom with respect to basic concept learning, teaching, and social organization. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, is directly associated with the education technology. And here it is a design science ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳು ಇರ್ತವು. ಆ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೈನ್ಸ್, usually it is called as a process wherein it is comprising of the number of steps. They are arranged in a sequential and in a systematic orderly manner, and through which we are going to delivering our presentations. Not only that, we are addressing the some of the issues. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್, ದ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೂರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪವರ್. ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಬೇಗ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, whenever we face the teaching, sometimes we are also finding that it is not at all effective on the side of the student learning. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಗ ಕೋಣೆ, the whatever it is called as the four walls of the corner, it is always saying that it is a social organization, because we are establishing the rapport amongst the student and the teacher. The social culture, definitely it facilitated the learning amongst the student. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾರೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಪ್ಪೋ A37FW ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ? ಒಪ್ಪೋ 37FW. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ as practice refers to any form of teaching and learning that makes use of technology. See here, the technology
the application of the technology in the field of the education, it is nothing but the educational technology. It is as a practice directly associated with the teaching learning. So most of us thinking that education technology, it is directly related to the educational gadgets like computer, mobiles, projectors, online teaching, etc. and etc. Surely that is also part of the educational technology in the recent days. Whereas education technology, since its 19th century and or in the beginning of the 20th century, it is a practice associated with the teaching and learning that we have to take it into consideration. You don't make the mistake. Education technology, it is nothing but the only usage of the gadgets like overhead projector, radio, TV, or any kind of the online teaching, etc. and etc. and etc. ಸೊ ಕೇವಲ ನೀವು ಬರೀ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೇನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು, ಮೆಥಡ್ಗಳು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳು, ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ whereas it directly associated with the teaching and learning, whatever we are going to defining and make utility of all these what we call as the devices and the gadgets. Nevertheless, there are a few features on which most researchers and practitioners might agree. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ and having the common opinion and similar opinion, synonymous opinion in relation to characteristics features of the educational technology, though they are having the different opinions and the perspectives. Okay, next ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್. use of technology is principled. So listen here, we are bound to follow the principles whatever mentioned in the use of technology. It means that it is a scientific one. Whatever the aspect comes with respect to scientific one, so there will be certain sort of the principles that we are going to following here. Technology means the systematic application of scientific knowledge to practical task. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. This is most important. Systematic applications. So see here, on one side theoretical aspect also will be there, theories also will be there, even the theory of teaching it will come. So that theory of teaching, it will be established and incorporated into the practical task. Here also we are following the scientific knowledge. ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ, in a systematic and orderly way, you have to arrange them and you have to follow one after the other with the help of using the scientific knowledge. Therefore, education technology is based on theoretical knowledge drawn from different disciplines such as communication, education, psychology, sociology, philosophy, artificial intelligence, computer science, etc., plus experience knowledge drawn from the educational practice. So listen here,
The theoretical knowledge, usually we are extracting and obtaining from the different sections of the subjects or the disciplines. Here a varied range of the disciplines that we are going to observe. It might be communication, or it might be psychology, or computer science, in the recent day artificial intelligence and philosophy, sociology. It is the amalgamation of all these subjects and the discipline from which we are extracting or borrowing the theoretical knowledge. ಈ ಏನಿದೆ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸಂವಹನ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. So all these theoretical knowledge, so as we have extracted from it, this is also or nothing but the base of the educational technology. Along with this one, plus experiential knowledge drawn from educational practice. See here, so we do have our own kind of the experiences whenever we are delivering the content to the students in the classroom. We do have our own experiential knowledge. On one side, theoretical knowledge from the different discipline, on the other side, experience knowledge of the educational practices. Both are the two eyes of the educational technology. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು theoretical knowledge, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನ. Another one is experiencing knowledge as a result of educational practice. ಹೌದಾ, ನಾವು ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಥೆರಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಜುಕೇಶನ್. The ultimate aim of the education technology is to improve the education. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. Technology should facilitate learning processes and increase performance of the educational system or systems as it regards to effectiveness or efficacy. So here, the technology should facilitate learning. Facilitate learning means, so you can give the number of platforms for the learning. If you give a chance for readings to the students or listening the video in relation to the content, then the students definitely they will go for the learning. Therefore, such facilitations also will be taken by the students during their learning processes and increase the performance of the education system. See here, always we are in a enthusiastic mode of increasing our efficacy and efficiency. We want to bring the lower level to the higher level of the teaching. That is nothing but the effectiveness. It all based on our own views and the perspective what we have experienced earlier. If you consider repeated type of the teaching, and if we get the feedback from our own friends, and then we want to minimize what not to be done and what the motivating things are there to advance in the teaching. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವುಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಲಭಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. The Encyclopedia of Education Technology is a systematic iterative process for designing instruction or training used to improve performance.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, whether it is instruction or whether it is training, especially in the B.Ed students, they are all doing all these things here. Training ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈಕಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ as quotes, education technology involves the disciplined application of knowledge for the purpose of improving learning, instruction and or performance. ಮೈಕಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೌದಾ ಕಲಿಕೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಿಸುವ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಅನ್ವಯವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ as given by AECT, okay, Association for Educational Communication and Technology, how it defines the education technology: the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources. AECT ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೌದಾ, the study and ethical practice of facilitating learning ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತದ, ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತದ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources. Okay, improving performances of technological processes and resources ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, technological process is going to creating, or the whatever the resources are, whether it is teaching aid, whether it is lesson plan, whether it is evaluation aspect. So these all will be creating, and these all will be using, and these all will be managing in a appropriate way, in a appropriate technological processes and resources to facilitate learning and improving the performance of the technological processes and resources. It denotes instructional technology as the theory and practice of design, development, utilization, management, evaluation of process and resources for learning. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. It is also said education instructional technology is also part and sometimes synonymously using educational technology. The theory and practice of design, development, utilization, managing and evaluation processes and the resources for learning. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದರದ್ದು ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ? ಡಿಸೈನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಬಳಸಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Next, as such, education technology refers to all valid and reliable applied education sciences such as equipment as well as processes and procedures that are derived from scientific research. Listen here, we are always in education field also number of scientific researchers are going in relation to that of the use of the equipments, use of the process or the procedures in the classroom, outside the classrooms,
for the enhancement of the system, for the enhancement of the whatever the task we have undertaken. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will take here, education technology is the process of integrating technology in education. So this is most important aspect. So we are going to integrating means, so anyhow we are following our own methodology, or we are following our own approaches, strategies, use of any teaching aids that is there. We are going to integrating in the field of the education. So therefore educational technology, definitely it is having optimistic way, positive, in positive manner. It promotes more diversified learning environment. Simply using the lecture method, it won't become a diversified classroom ecosystem. ನಾವು ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ tutorials, you can go for the teaching, learning related any role playing model, or we can go for the any question answer session, discussion session. So in this way we can provide the diversified learning methodologies or the ecosystem. So therefore at last what I am coming to here is education technology as a theory and practice of educational approaches to the learning. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಏನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. With this one, today we have learnt about the few definitions, meaning and definition concept of the educational technology. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇದಾವು. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಶೇರಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರಿ ನೀವೀಗ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೋ? ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, if you want to ask the question, you can directly ask me. Radha, is it audible to you? ನಾ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. ರೂಪನಾಯಕ್, ಹಾ ರೀ ಸರ್. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದವರು? ಲಿಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್. ಅದು 11:30ಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದಿತ್ರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಸರ್. ಹಂಗ ಬಂಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡುದನ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Your time is at 11:30. Okay, Radha? Okay sir. Radha, no problem. Yes sir. Any doubt in relation to this definitions and concept and definition of the education technology? No sir, no problem. ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. If you are English medium or Kannada medium students, are you? English medium sir. No problem. What you learned from the education technology in this period? So education technology doesn't mean only what we get knowledge from computers or the radios or etc. sir. Okay, fine. The method what we use or the topics what we approach, it's also based, it's also related to educational technology sir. Very nice, very nice, very nice. Okay, and then Priyanka, I will go to Priyanka now. Priyanka, please tell me what you learned from the today's classroom.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ.